Bano mwese muri kuri Remote TV turabaramutsa ni Jean Pierre ukunda bashikiriza ibiganiro nguko musanzwe menyereye nizere kwa muri hose merewe neza birashika ukabutamerewe neza ariko nakubwira nti igihe cyambere umwanya donc umwanya niwe nico gihe wewe ico bikorako ahama Imana ikazi gufata ukuboko ikagushikana aho wifuza gushika no kuvuga yuko rero rema no kuri rema hama wihe ibyo nkubwiye bikorere ko Imana ikuja imbere rero wihangane mu byo urimo byose abo biriko bigenda neza ntubibaze ngo umuhinga shimira Imana aho gufasha abo bitariko bigenda neza murakoze cyane rero reka tugende Vatican aho mu miseze nababwiye yuko hariko haraba inama yitwa synode y'abakuru b'amayiglize ku isi aho bagomba kuraba intumbero y'isi uko igenda mu byo kwemera bijanye na Katolika murazi yuko amayiglize ni menshi cyane rero muri Eglise Katolika kubera umupapa ari ubu yifuza yuko ngo Eglise itaguma ari ya Eglise umenga n'abantu bagenda buke buke n'abantu novuga baba conservateur bagenda kuvyahise cyane batajana evolution y'isi murabona ni intambo zarahindutse hari ibintu byinshi byahindutse muri Eglise Catholique basigaye batamba ikizayirwa kera ibyo nti byabaho ku bantu bakera zari indirimbo zigenda bukebuke cyane rero uyu mu papa w'ikino gihe n'umuntu agomba gukugurura ibintu byose hari ababimukundira hari ababimwankira ubu rero murazi yuko yari yaravuze yuko abantu barongorana basanga ibitsina ngo nabantu nk'abandi amajambo yerekana yuko ariko arugurura umuryango rero ubu hari yindi ngingo yabaye aho bavuga yuko abana babo murazi yuko abajya bahuza ibitsina barashobora kuronka abana babadopse cyangwa ugasanga baragiye hari ico bitari banque de sperme bakagenda bakazigura ari abafasoni cyangwa bakazitera hama bose bakaronka abana ndazi ico novuga nti couple y'abagore babiri bagiye muri banque bagura sperme z'umuntu umwe barazitera ubu bafise abana rero abo bana bashobora kuja kubabatiza turavye ingingo zaraye zifashwe zaraye zemejwe rero nuko ibintu bimeze muri no mwanya abo bantu barashobora kuja kubatiza abana babo atakibazo na gitonya kuko bavuga ko ari vyiza yuko umwana atofatwa nkuko umenga ni yoba yagirijwe ibintu abantu biwabo base arabugabo n'umugabo cyangwa umugore n'umugore ntumbaze ngene bo twovyita ko boba bari mu makosa ko nabana boca bahanwa ivyo rero nivyo bavuga reka rero tubumvishe ingene byagenze kuko urashobora kuvuga ico vyiyumvira ko hari abavyemera hari abavyanka twebwe ngaha turazana inkuru uko yabaye hama namwe mukagira ico muyivuzeko ariko ningingo iriko iraja mu ngiro muzobona mu misiza abantu babiri basangiye igitsina bagenda muri Eglise kubatiza abana babo ariko rero bazobanza kubigisha no kuvuga ko abo bantu babiri bazobonana na padiri hariho barazotubwira ko bizoba bigoye kuko hariho ibintu bitaraja mu bantu murakoze katwumvirize can receive the sacrament of baptism under the same conditions as any adult, as long as there's no risk of causing scandal or confusion to other Catholics. According to the Vatican, any children or adolescents experiencing transgender identity issues may also receive baptism if well prepared and willing. These answers are a response to questions from Brazilian Bishop Giuseppe Negri posed to the Dicastery for the Doctrine of the Faith. The Dicastery's response is signed by the Vatican's Doctrine Chief Cardinal Victor Fernandez and by Pope Francis. And here now to explain this and more is Dr. John Grabowski, moral theologian at the Catholic University of America and author of the book Unraveling Gender, The Battle Over Sexual Difference. Bavuze yuko vyazanye n'umu Brazilian yitwa Joseph Negri, I think niko nibaza
aho we yifuza yuko ivyo bintu bigenda gutyo. Rero murumva ko riko bariko barugura umuryango nuko bimeze, ariko uyu nawe agira tubwire yuko bitazoba vyoroshe nubwo ari bisanzwe bizobanza bifate akanya kanini. Dr. Grabowski, good to be with you today. So tell us, is this news a shift from church teaching? Great to be with you, Tracy. And the short answer is no. The church has always taught that under certain conditions and properly disposed, anyone can receive baptism. Justin Martyr in the 2nd century said that to be admitted to baptism, a person had to show sorrow for sin, accept the church as the teacher of truth, and already give evidence of change of life or conversion. So someone who's struggling with discordant gender identity, who manifests those things, should be welcomed for baptism in the church, because as Pope Francis says, it's the door to the other sacraments. Yeah, and there was also a question about whether people who identify as transgender or are in a same-sex relationship, if they can be godparents. How did the Vatican respond to that? Hariho akandi kantu avuze nagomba kubasubiriramo. Abajije ikibazo ati mbega umuntu bajya ba marraine na ba parrain nubwo boba arabasangiye ibitsinda barashobora kuba abapare babo bana. Ati ego cyane kuko urumva abari ku neza y'umwana muga murumva yuko tuko turagenda aho ibintu byose biba normal. Aho rero niho nawe ushikiriza icyumviro ukavuga ati ibi nivyo ibi sivyo mugabo harabona umenga la machine ta marche. Kuko hari gihe abantu baba bafise basunika ibintu ku buryo n'ubivuze umenga ubihakanye bagufata nk'undi muntu. The Vatican said that they could, again, under certain conditions, right? And the document reminds us that canon law teaches that to be a godparent, a person should be someone who lives a life of faith in keeping with the function that they're taking on. In other words, the role of a godparent is to help the parents in raising the child in the faith. If a person who's struggling with same-sex attraction or discordant gender identity, who's really trying to live their Christian faith, can be of assistance to parents in that way. John, we have about a minute or so, but I do want to ask you this. I mean, how much of a burden do you think this may place on the average parish priest who has to discern, which cases will cause scandal or not? It's a great question. I think if you talk to a lot of parish priests, that's exactly their concern, that the father's going to be asked to play Solomon and to try to walk the line between we don't want to drive people away from the church, but we don't want to cause scandal either. Murumva yuko bavuga yuko abapadiri bazogira ingorane kuko hari abakristo bazoca bagenda abandi nabo bakavuga ati naho nyene ntidushobora abana abo bantu dushobora kubahohotera gutyo. Ariko rero avuze ati iyo umuntu afite ukwemera naho yoba basangiye ibitsina baragize mariage mbwa bafite ukwemera imbere y'Imana ngo nabo nyene nisaba mwibuke yuko rero na papa yavuze ngo nabo nyene n'abana b'Imana. Naho rero biriko biruguruka biriko bigenda bo jewe personnellement ndabibona uko nkabiraba uko sinokubwira ngo biriko bigenda uko sinzi nkawe ico nawe bivuze ko kuko buriya ibi byo kuvuga ngo umuntu ngo igitsina barongorane ku gitsina haro nibaza nti uriwe cyangwa ntoriwe ko rero jewe numva umenga sindabitahura ko aho muhamba barire mugabo amakuru nayo abantu harababitahura ariko ntibituma tubana nabo nta kubica. Sinzi ikintu umuntu yogira kwibaza ko twe turi mukuri cyabo batari mukuri. Biragoye. Iki ni kibazo gisike kigoye cyane kuri yisi, ariko nta muntu akwiye gupfa cyangwa guhahazwa kubera ivyo bintu. Murakoze rero nizere yuko mumeze neza kwari kubabwira ingene mu misiza muzohora mubona abantu baje kubatiza abana babo kandi nyina ari umugore na papa we ari umugore cyangwa ari umugabo gutyo. Hama isi gendera hinduka. Sinzi ko rero ko tugenda mu nzira nziza cyangwa mbi wo kwandika muri commentaire hama partager
utanga icyumviro cyawe nawe murakoze cyane naho utaha